Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamula YouTube channel. If you are new to this YouTube channel, karibu sana. If you are a returning subscriber, guys, keep tuned because I am about to show you a very interesting recipe. I'm so sorry guys, I've been uploading this video and deleting it because my editing software had some problems, but now I am back. These are our ingredients. We are going to make pumpkin chapatis. Tuko na sukari, as you can see. Tuko na unga yetu hapo. Tuko na our pumpkin, as you can see. Niko na besini yangu ya kukorogea unga. Niko na maji yangu warm, mafuta na chumvi. Now it's time to mash my pumpkin. As you can see guys, I'm going to mash my pumpkin, and then when I'm done, I'm gonna show you the next step. Guys, it's time to start korogaing. Yani ni masaa ya kuanza kutengeneza unga yetu ya chapati. Unaweka unga yako vile unaona nikiweka. After kuweka unga, unachukua sukari yako, unaweka sukari and then unaweka chumvi na unaanza kukoroga, and then unaweka maji na unaongeza malenge yako hapo ndani, and then unaendelea kukoroga. After imeshikana, unachukua mafuta yako, unaweka vile umeona nikiweka. And now it's time to roll our chapatis. It's time to roll our chapatis. Unapaka meza yako unga vizuri, ama your countertop pale unakandia chapo yako, unapaka unga vizuri ndio unga isishikilie kwa meza yako, and then unaanza kuroll chapo yako. Mimi uroll tu yote hapo. Kama nimetengeneza unga mingi, nakatanisha into different balls, nakatanisha alafu ninaanza kukanda, as you can see guys. And then unapaka mafuta yako, una spread vizuri ndio ipate layers. Unaanza kukatakata unga yako vile unaona nikikatakata, unatengeneza balls ndio tuanze kupika chapo yetu sasa. Now guys, it's time to cook our chapatis. I want you to follow it step by step. You will achieve yummy and soft chapatis. The reason is why tunapakanga mafuta pale tukitengeneza balls ndio zikuwe na layers. That is the only secret ya kupata layered chapatis. Lazima uongeze mafuta pale unakanda hapo before penye nimewaonyesha. And then guys, let's wait and see how our chapatis will come out.
As you can see guys, we are progressing so well. Mi upika nimeakanisha chapu mbili ama tatu. I prefer that, ndio ease job yangu ya kupika chapu, ndo nisione ikiwa kazi mingi. That's what I do. Guys, my chapatis are done. As you can see, they are looking so yummy. Make sure you try this recipe and go to the comment section. Tell me how your chapatis came out. Don't forget to like, subscribe, comment, share this content, because I'm gonna give you a hot. I'm gonna give you, hey guys, hata sijui niwaambie aje, nawaletea content ingine moto kama pasi ya makaa guys. So bye, love you so much. Let me enjoy my chapos.